הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Warm greetings to all of you at the International Christian Embassy in Jerusalem. I'm delighted there's a Christian embassy in Jerusalem. In fact, I'm also delighted there's an American embassy in Jerusalem. Sometimes profound truth is the simple truth. Here's a simple truth. Israel is the only country in the Middle East that protects the rights of Christians. Think of that. For thousands of miles around us, there's only one place that Christians thrive, right here in Israel.
Thank you for recognizing our history. Thank you for recognizing this truth about the present. And thank you for standing up for the truth. Thank you for always supporting Israel. God bless you. When God will return the captivity of Zion, we will be like dreamers. A song of ascents. When the Lord will return the captivity of Zion, we will be like dreamers. Shir Hamaalot, Beshuv Adonai et Shivat Zion Hayinu Kecholamim. Then our mouth will be filled with laughter and our tongue with glad song. Az Yemales Chochpinu Ushonenu Rina. Then they will declare among the nations, God has done greatly with these. Az Yomru Bagoyim Higdil Adonai Lasotim Ele. God has done greatly with us, we were gladdened. Higdil Adonai Lasotimanu Hayinu Semechim. O God, return our captivity like springs in the desert. Shuvah Adonai et Shivutenu Ka'afikim Banegev. Those who tearfully sow will reap in glad song. Hazorim Bedima Berina Yiksoru. He who bears the measure of seeds will walk among weeping, but will return in exultation, a bearer of his sheaves. Haloch Yelech Ubacho Nose Meshech Hazara. Bo Yavo Berina Nose Alumotav. Then they will declare among the nations, God has done greatly with these whom he has brought back. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Here we go. Come on. Every praise is to our God. Come on, stand with us. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise To our God. is to our God. Come on. Sing hallelujah. Sing hallelujah Hey. to our God. Glory, hallelujah. Hey. Is to our Come on. Every praise. every praise, Every praise. every praise To our God. to our God. That's so good, everybody. Let's sing it again. Every praise. Every praise Hey. to
ስሜ ሳሱ ብስገድ ፋድስ እባላለሁ። እዚህ ጎንደር የተቀመጥነው 19 ዓመታችን ነው። ለኛ ትልቅ ነገር ነው። እስራኤል መሆናችን በራሱ ኩራት ነው ለኛ። ከዚህ የምንኖረውን ሰዎች እኛና አንድ አምላክ ብቻ ነው ችግራችንን የሚያውቀው። የቤተሰብ ናፍቆት አለብን። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ስንኖር እኛን መጠየቅ የሚመጣ እንግዳ እንኳን የለም። ምክንያቱም እንዴ ማለት እንግዳ ለምን አስመጣችሁ? ሽንት ቤት ሞላብን። በዛ ላይ ደግሞ ስንት ልጅ አላችሁ? ቤት በምትከራይበት ጊዜ እግዚአብሔር ፈቅዶት ከገባነ እንግዲህ ህይወታችን ሀ ብለን የምንጀምር ከዛ ነው። መማር ካለብን እንማራለን፣ መስራት ካለብን እንሰራለን። እኛም እንደ ማንኛውም ወገኖቻችን እንደ ማንኛውም ዘመዶቻችን ሀገራችንን እንድታድግ ተምረን ልጆቻችንን ማስተምረን ምንልበት ከዛ ነው እና ከዛ በመሄዴ በጣም ደስ ይለኛል። ቤተሰብክን ስታገኝ ምን ያክል ደስታ ይሰማሃል? ይህን ያክል አመት ብቻህን ኖረህ ያው በጣም ደስ ይለኛል። መጨረሻ ላይ ማታ ሰዓት ስለነበረ አሁን እየደረሳችሁ ነው ቀበታ ጥብቁ ምናምን ስንባል ወደታች እንጂ ስናይ ያው በጣም ያምራል ከተማውን አየን ማለት ያው ከዛ በኋላ ውስጥ ያመነ ገባ። አይ በቃ አሁን ቤተሰቦች እንዳገኝ ነው አሁን መጥቻለሁ በቃ አልኩኝ እና ሁሉም ሰው አለቀሰ። ምክንያቱም ማለት አብዛኛውን ከኔ ጋር የመጡት ሰዎች ልክ እንደኔ ብዙ ችግር ያዩ ናቸው። መጨረሻ ላይ ህዝቡ በሩ እንደተከፈተ ዌልካም ብለው ሲጮሁ በቃ የዛኔ እሚታዬ ትዝ ትለኛለች። እሚታዬ ያቻትነት ብላ ሩጣ ትመጣለች። መላቀስም የዛን ሰዓት በጣም ነው ደስ የሚል ነው። ከዚህ እስካለ ጊዜ ትምህርት ነው። ለልጆችም ለእኛም ትምህርት ነው። በመንግስት ስር ነህ ገዝተህ ቤት ስትወጣ ነው ራስህን ችለህ ለልጆችም ለአንተም ህይወትን እና የበለጠ ደግሞ ለነሱ ምስጋና ነው የምናቀርበው። እኛ ምንም ማለት አንችልም። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ውለታቸውን እግዚአብሔር ይክፈለው። Welcome to Israel, dear friends, coming from all over the world to celebrate with us the Feast of Tabernacles, Sukkot. I'm so happy to see so many great friends here with us tonight. I want to welcome my good friend Jorgen Bohler, a great friend of the State of Israel and the Jewish people, together with all of you who are doing enormous work to bring more and more Jews, brothers and sisters of ours from all over the world, to the Holy Land, to Eretz Israel, to the State of Israel. As the newly elected chairman of the Jewish Agency, for me it's a great honor to be with you tonight, to speak to you and welcome you. In fact, the Jewish Agency is committed to the pursuit of Aliyah, immigration, to the State of Israel, like all the nations of the world, as mentioned in the Bible. It was my late grandfather, the first chief rabbi of Israel, Rabbi Isaac Halevi Herzog, who wrote that the sukkah, this little hut, exemplifies the greatness and smallness of man. You can see the sky, so you know how great a human being can see. But you're also limited in the size of the sukkah itself, so you know how human beings should be humbled. We are humbled by this great city and by these great nations,
but we have an enormous cause in front of us, and it is to bring to Israel as many Jews as possible, fulfilling the dreams of our prophets and making sure that we have an eternally sustained state of Israel for the well-being of humanity at large. I want to thank you for your support. Your support has been enormous. I am committed to work as diligently as possible together with the Jewish Agency and the government of Israel to bring as many more Jews from Ethiopia, those who are waiting still in some of the camps and those who are still dreaming of coming over in Aliyah. And we are partners with you, the International Christian Embassy, in this incredible endeavor. We are grateful for the fact that as we commenced our operations together, the Jewish Agency, Karen Isod, and the International Christian Embassy, together we helped bring over 140,000 Jews in Aliyah to Israel. I think it's an enormous achievement. My first step as chairman of the Jewish Agency, which is the largest partnership between the State of Israel and the world Jewish diaspora, and it's the largest Jewish NGO around the world, was to meet your activists at Ben Gurion Airport and welcome new Olim from all over the world. And we never forget the enormous effort which you have put in, bringing 1,308 Olim from Ethiopia in the last few years. So thank you all very much for your incredible efforts, your friendship and support. Oh, daughters of Zion, oh, Abraham's sons, hear the words of your father, hear his promise of love. I will make you a blessing, so count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home again. Though you've wandered like strangers to the ends of the earth, I will send you a Savior. I will finish my work. You have no other shepherd. You have no other Lord. Green pastures are waiting in Zion once more. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I gather you under my wings, I will bring you all back home. So we pray for the peace, but look to the east, for the sunrise is sudden and fierce. Every prophet and priest and king in the city will look on the one they pierced. We will mourn for the one we've pierced. But don't fear, oh my daughters, or sons of Abraham, for I will walk
your sins were like scarlet, they'll be whiter than snow. I have always been with you, I will never let go. I will bring you back home, I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. I will gather you under my wings. I will bring you all back home. Oh, I will bring you all back home again. Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Elohim, Well, good evening. If you were here Monday night, you may recognize me from there. I'm not the guy that's supposed to be out here. I'm the guy that's supposed to be in the back, pulling all the strings, making it all work. But it's a great honor and privilege to be connected with this event where pilgrims come from all around the world to participate in, among other things, the Jerusalem March. If you look around you, there are a few thousand people that are still participating in the Jerusalem March. That's a great thing, right? Unless you have a lot of pageantry planned that requires 12 of those people. So I just need to say a word that you've come here expecting to be blessed in some way, to bless others around you, have ICEJ and the pilgrims from around the world bless and help celebrate Israel's 70th anniversary. Right? That's a great cause to be here for. The video you just watched is a lyric video that was produced for several occasions, but produced by Aaron Schust and an organization in the United States. And you saw the theme and the topic of that, the promises of God, age-old promises of God that are being fulfilled every day. Every new day, we turn the calendar to a new page. We're closer to all of those promises being fulfilled. You can't change that if pilgrims are involved in the Jerusalem March. You can't change that for any other reason. That trajectory has been set in stone years and years and thousands of years ago. And that's why we're here to celebrate, right? Well, as Israeli night, if you are here from the land and you're here because you're an Israeli citizen and you were invited by someone else to be here, we pray that you will also be blessed. And you may know the next person who is going to present songs to us, scripture songs. If you're from around the world, you may not recognize this next name.
Very sorry, and I don't have a translator. Why don't you come on up? Do you have a mic? We'll share mics. I'm very sorry. We'll take a second, right? If you're attending because you live in Israel, אם אתם מישראל ואתם נוכחים כאן איתנו הערב, you may already be familiar with the next person who will present songs. אז אתם תכירו את האדם הבא שאנחנו נציג. If you're from around the world, ואם אתם מרחבי העולם, you may not be familiar with this next person, אתם לא תכירו אותו. but you will want to become familiar before the night is out. אבל אתם תרצו להכיר אותו לפני תום הערב. Tonight we have a privilege הערב יש לנו הזכות to hear music presented by לשמוע מוזיקה על ידי Maya Abraham, מאיה אברהם, Israeli citizen. אזרחית ישראל. Apparently you know, that's great. אתם מכירים אותה, אני רואה. I only tonight met Maya אני פגש איתה רק הערב. after speaking to her for months. לאחר ששוחחנו במשך חודשים רבים, We became fast friends. והפכנו לידידים ברגע אחד. She will become your friend. והיא תהיה הידידה שלכם. You will become her friend. ואתם תהיו שלה. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, Maya Abraham. מאיה אברהם. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, בשובך יחזור, שוב האור בעיניי, לא גמור לא עוזר המגע בידייך, שיבוא ויעיר, לנשמע כל צחוקך. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי, מול ירח
שנאמר בכל סימן אשר נגלה אליי ואומר אותך הבוקר שעולה עלינו שירח בחלום מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי ליותך האם תשמע קולי קורא לך האם תדע האם תזכור שתיקות יפות את לחישת קולך את מגע ידך מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי ליותך אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך ולא ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך מלבד להיות איתך כל רגע שנשמר זיכרון ישן וכל מה שנשכח עם השנים כל שכבר עבר האם תזכור אותם האם תדע אתה שם בכולם מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי ליותך האם תשמע קולי קורא לך האם תדע האם תזכור שתיקות יפות את לחישת קולך את מגע ידך מכל האהבות שיש לחלום ביקשתי ליותך אתה רחוק ממני וליבי חסר אותך ולא ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך מלבד להיות איתך האם תזכור אותם האם תדע אתה שם בכולם סנגלה מג'יהלה סנה גלילי דלילי גלילי דלילי גלילי דלילי גלילי דלילי גלילי סנגלה בג'יהלה ונלסה גלי سجا دلكنا دلما قالينا سنة لجنا إلنا مسجلا دلي دلادي قلا سانا جلا ما سنة قالينا سما جنا قالينا زانا אתה שם בכולם אתה שם בכולם אתה שם בכולם Shalom and Hag Sukkot Sameach. I'm Chris Mitchell, the Middle East Bureau Chief for CBN News. CBN stands for the Christian Broadcasting Network. CBN wants to celebrate Israel's 70th anniversary and how the Jewish people practice Tikkun Olam, healing the world. To celebrate, CBN produced a documentary film called To Life, How Israeli Volunteers Are Changing the World. Here's a short clip from the movie of how Israelis are making a difference in the lives of people all over the world. God gave us the land, the water, and the sun. In the state of Israel, since its creation, we have been using those three resources to have a better life. And what we are doing here in Africa, we're trying to do the same. Our own contribution, our modest contribution, is just the technology.
so that they can have access to what is theirs: the sun, the water, their lands. With access to clean water, opportunities are endless. I went into Sharia camp, which was then 22,000 and bursting at the seams, totally overwhelmed. If the UN can't cope, who are we to even dare to think that we can, a drop in the bucket? But when I began to meet the women that were coming out of Daesh and helping to take off their black robes and shower them and put a new dress on them, I realized that here we could help. And that would be our place of tikkun olam. From the beginning, Lisa made it a point to identify herself as Jewish. If I cannot live as a Jew, and if I cannot be here as an Israeli, I cannot be here. I cannot hide or deny who I am, and I believe it's because we're a Jew and we were called to be a light to the world. That's the reason I'm here. If you didn't receive aggressive treatment on the shore, on the spot, you might have not made it. After that, we start giving them food and water, warm clothes, something to eat, to drink, because some of them didn't have any water or food for like 1 or 2 days. After that, I take the map. We have a map that we translate on it in Arabic, explain to them what is the next step. They don't know where they are, okay? So the first thing that I tell them that they are in Lesbos island in Greece, because some of them, they had like no idea where they are. Most of them, they had nothing. They just come with their clothes only. When a catastrophic earthquake devastated Haiti in 2010, more than 200 IDF volunteers arrived in Port-au-Prince to help. In less than 12 hours, they built a hospital on this soccer field. And over the next 2 weeks, they treated more than 1,000 patients. The dedication and efficiency of the Israeli army doctors caught the attention of the worldwide media. One unit has become legendary, the Israeli Medical Unit. As you walk through this campus, it has military precision. You see a pediatric ward, you see a maternity ward, a newborn intensive care unit. I've been here since Thursday. No one except the Israeli hospital has taken any of our patients. I'm just amazed. I'm just amazed at what's here. This is like another world compared to the other hospital. My God, they have machines here. They have actual operating rooms, and it's just amazing. Amen. That deserves a resounding applause. מגיע לזה מחיאות כפיים. For all of our Israeli guests, you were supposed to receive a free copy of the full documentary as you came in. לכל האורחים מהארץ מגיע לכם עותק של הסרט תעודה הזה. And if that did not happen, our ushers will be ready to give you one as you leave at the end of the night. ואם זה לא יתרחש, אז השמשים שלנו משרתים בכניסה ייתנו לכם אחד ביציאה. And that story tells you much why we as the Christian Embassy are here in Israel. הסיפור הזה מסביר את הסיבה להיותנו כאן כשגרירות נוצרית בישראל. The world is full of bad news, oftentimes lies about Israel. העולם מלא בחדשות רעות ומזויפות נגד ישראל. But those of us who get to live here in Israel know the truth. אך אלה מאיתנו שחיים כאן בישראל יודעים את האמת. And it's my privilege now to introduce the next segment of our evening. וזו הזכות שלי להציג את השלב הבא של הערב שלנו. And we want to tell our Christian friends and Israeli friends about the Good Neighbor Project. ואנחנו רוצים לספר על האורחים מחו"ל והאורחים מהארץ על פרויקט שכנות טובה. And how Christian medical workers partnered with the IDF to help the Syrians. וכיצד
אנשי צוות רפואה נוצרים עוזרים לצה"ל לסייע לפליטים. This is a very dear project to my heart because my wife spent 2 months inside of Syria with this project. וזה פרויקט שקרוב לליבי, כי אשתי סייעה בפרויקט הזה בתוך סוריה. And if the children are still here, because there is some video footage of the war, there's just an advisory about the content of the video. יש לנו כאן מצגת על הילדים הפליטים. We can go ahead. Syria. 6 years of civil war. More than 500,000 Syrians killed. 4 million wounded in need of help. I served in the army in the special unit. Our responsibility were dealing with the Lebanese border and the Syrian border. In 2011, when the civil war started in Syria, hundreds of groups, armed groups, fighting each other, killing each other. I said, we can fight them, or we can gain the hearts of mind of people. One of the nights, a group of Syrians came to me. They were a little bit afraid, and I told them, don't worry, ma tchafu, don't be afraid. We will not hurt you. That was the first engagement with the Syrian side. The deal is that we will provide them whatever they need, humanitarian, food, medicine, medical treatment. In return, they will try to keep the border quiet. I'm a soldier in the IDF. I'm defending our borders, but then I also get to give humanitarian aid. We don't know their names. They need help, and we can give help. Most of them are severe injuries, usually from gunshot wounds and explosive. 3 years ago, when they came to us, there was fear, there was a distance. It took them a few days to open up to us and build the trust. Build a trust for generations, for our children. One patient came unconscious in a severe state. Immediately had to go through a few surgeries, had a bullet wound in the neck. The bullet obstructed the blood to flow to the brain. We rushed to the OR, we took out the bullet. When he woke up in intensive care unit, he said, where am I? We said, in Israel. He said, why did you save me? And we looked at each other and he said, you know, a thank you should be, you know, we saved your life. And he said, you shouldn't have saved me before. He shot my 3-year-old and my 5-year-old boy. They killed his kids before they shot him. There's nothing you can answer to this, you know, it's like the Holocaust. One of the times, the Syrians brought us a child. I think she was 4 years old, without legs. The army doctor tried to put her a EUV. And she cried because she's afraid from the needle. I have a 4-year-old daughter. I went to the Jeep. I had a small doll of my child. And I gave it to her. And she relaxed. And I think this is the first time I cried. As we speak here, you can hear the bombing. That means that tonight, like every night, casualties, maybe children, maybe old people, we don't know, will come. And our soldiers, our brave soldiers, will go and save life. For many years, the Syrians were educated that Israel is the devil. And now they're seeing Israel as the hope and not evil. The true heroes of this story is our soldiers, in the age of 18 to 20. Each night, risking their lives, going to the border and saving
the Syrians. Thank you. תודה רבה. Well, this was the army part. זה היה החלק הצבאי. I was proud to pioneer it, to be in charge of it in the 4 years that began. והייתי גאה להיות החלוץ בלייסד את העבודה הזאת כשהיא החלה. But tonight I want to talk about the Christian angle of it. אבל אני רוצה לדבר הערב על הקשר הנוצרי. We decided to take this project from the dark to the light. החלטנו להביא את הפרויקט הזה לאור. And we offered and we invited whoever wants. We called upon all the NGOs. וקראנו לכל העמותות שרוצות לשתף פעולה. We said in a way, hey guys, we have this torch, okay? We are the IDF. So who wants to take it? Who wants to lead and help the Syrians? והצגנו לפניהם את הלפיד שאנחנו נושאים ושאלנו אותם מי רוצה לשאת את הלפיד הזה הלאה. You guys know who came? אתם יודעים מי בא? Only Christians. רק הנוצרים. And we started the project. It's a very beautiful one. In a while, my brother Delton will talk about it. ואחי עוד מעט יחלק על פרויקט מדהים שאנחנו עושים עכשיו בהוואי. Listen, I was proud, really proud to do this thing in behalf of the IDF. ואני באמת הייתי גאה לעשות את הפרויקט הזה עבור צה"ל. But I'm much more proud to be part of a Christian ministry. אבל אני הרבה יותר גאה להיות חלק משירות או ארגון נוצרי. That worked in Syria in the dangerous place on earth. שפועל במקומות המסוכנים ביותר בסוריה, שזה מקום מאוד מסוכן בעולם. Because they're all about Israel. כי הם רוצים להתמקד בישראל. And they're all about Jesus. והם רוצים להתמקד בישוע. אמן. Now, maybe for some of you, it sounds like a joke, right? Christians and Jews helping the Muslims. לחלקכם אולי זה נשמע כמו בדיחה, שיהודים ונוצרים עוזרים למוסלמים. But it is the reality. אך זוהי המציאות. Ladies and gentlemen, please watch the following video. Thank you. גבירותיי ורבותיי, המצגת הבאה.
Good evening. So that hole in the fence that you saw there at the end, that was where we spent a lot of nights over the last year and a half. החור בגדר שראיתם בסוף המצגת זה המקום שבו בילינו לילות רבים. It was one of the greatest privileges of my life to be a part of this project. זו הייתה אחת הזכויות הגדולות בחיי להיות חלק מהפרויקט הזה. Over the last 7 years since we started FAI, we've been working in every country around Syria, but not in Syria. במהלך השנים שבה הקמנו את הפרויקט הזה, אנחנו פעלנו סביב סוריה, אך לא בתוך סוריה עדיין. And what a beautiful irony that we engaged Syria for the first time through Israel. והאירוניה היא שנכנסנו לתוך סוריה דווקא דרך פעילות בישראל. It's beautiful. It's amazing. זה דבר מדהים כשלעצמו. The what is pretty simple. Tonight I want to share for a few moments on the how and the why. אני רוצה לחלק הערב בפשטות על הכיצד והלמה. The what. המה. For the last 18 months or so, we've been mobilizing Christian medical professionals inside Syria, full-time, long-term. ושבמשך 18 החודשים האחרונים אנחנו מפעילים אנשי רפואה שפועלים בתוך סוריה. They weren't going in and coming out. They were going in for 3 months at minimum. והם לא נכנסים ויוצאים, הם פועלים שם במשך 3 חודשים ברציפות, באופן מלא. And enduring horrific things. והם עומדים בפני דברים ומחזות נוראיים. And the impact of it can't be measured. וההשפעה של המחזות האלה לא ניתנים למדידה. Imagine you're a 5-year-old child. דמיינו לעצמכם שאתם ילדים בני 5. Imagine a barrel bomb in the middle of the night rips your house apart and rips your body apart. ושפצצת חבית מפוצצת את הבית שלכם באמצע הלילה וקורעת את הגוף שלכם לגזרים. Imagine the only surviving member of your family carries your little body. דמיינו שהניצול היחידי במשפחה שלכם נושא את הגופה שלכם to an underground field hospital beneath a school. לבית חולים שדה תת-קרקעי שנמצא בשטח של בית ספר. And then that child is cared for by a Christian physician from Colorado. ואותו ילד מטופל על ידי רופאים מקולורדו. But because the wounds are too severe, we have to evacuate the child to Israel. אך מאחר שהפצעים אנושים מדי, אנחנו צריכים לפנות אותו לשטח ישראל. So in the middle of the night, the IDF takes this child to a hospital. אז באמצע הלילה בסיוע צה"ל הם לוקחים אותו לתוך שטח ישראל. That's the what. זה מה שאנחנו עושים. The how and the why is the most important part. אך הכיצד והלמה הם החלק החשוב ביותר. How is because of the Christian embassy. כיצד אנחנו עושים את זה? בסיוע השגרירות הנוצרית בירושלים. I want to say thank you to the Christian embassy tonight for making the project possible. If it wasn't for them, רוצה להודות השגרירות הנוצרית שהם מאפשרים לנו לפעול בפרויקט הזה. בלעדיהם זה לא היה אפשרי. The project wouldn't have happened without the embassy. הפרויקט הזה לא היה מתממש ללא הסיוע של השגרירות הנוצרית. So thank you to the embassy. תודה רבה לשגרירות. I also want to thank the Israeli Defense Force tonight for opening up the border. אני גם רוצה להודות לצבא ההגנה לישראל על כך שהם פותחים את הגבולות. And lastly, I want to thank those that entered Syria. If you were in Syria, could you just stand up? Some of them are here tonight. ואני גם רוצה להוקיר תודה לאלה שפועלים בתוך סוריה, שעומדים איתנו כאן עכשיו. בואו ניתן להם מחיאות כפיים. Hi, I'm David Parsons of the International Christian Embassy in Jerusalem, and I've come over to Washington to honor the winner of this year's Nehemiah Award, which is bestowed each year by the Christian Embassy on a Christian leader who has distinguished themselves with a lifetime of achievements in standing for Israel. And this year's winner, the board of the Christian Embassy has decided to give this award to Senator John Kyle, who has just returned to the Senate
and he spent 25 years in Congress, 8 years on the House side, and now 18 years on the Senate side. He retired, but he's been called back into public service. But in all those years, he has a stellar record on Israel. And in all the celebrations over the move of the embassy from Tel Aviv to Jerusalem over the past year, I think he's been something of a forgotten figure, because Senator Kyle was the one who initiated the Jerusalem Embassy Act in 1995. He got that bill rolling on the Senate side, and when President Trump recognized Jerusalem as the capital of Israel last December, he did it on the basis of that bill. And Senator Kyle, we want to congratulate you on winning this year's Nehemiah Award. Thank you very much, David. I'm honored. I appreciate that very much, and I thought this evening I could spend just a couple of minutes recounting some of the history of that, which not very many people at this point remember. But first, let me pass on my greeting to the thousands of Christians from, I didn't realize, but some 100 nations who are gathered in Jerusalem to celebrate the Feast of the Tabernacles and to stand in solidarity with Israel, as well as many Israeli friends in the audience. I regret that I can't be with you this evening. My return to the Senate has involved some big changes in plans, as my predecessor passed away and I was appointed by the governor to fill the remainder of his seat. And finally, to ICEJ for presenting me with this award, the annual Nehemiah Award. There is a certain poignance, I think, in Nehemiah's role in the Bible, leading the remnant of Jews out of exile to the land of Israel and rebuilding of the city of Jerusalem, connected to our return or our placing of the American embassy in the city of Jerusalem, in recognition of the fact that that is the capital of the people who live in Israel, the Israelis. And it was a recognition of that fact that Donald Trump, the President of the United States, called for him to finish the job of moving the embassy. Now, why did we pass the act back in the middle of the 1990s and only a few months ago move the embassy? Well, here's the rest of that story, David. I introduced that bill having come over from the House of Representatives as a naive first-time senator, a friend of Israel, who had been to Israel on several occasions, and I didn't understand why we didn't have our embassy there. Every other country that names its capital is where the United States places its embassy. And after doing the research on it, I determined that's not right, it's not fair, and we should authorize the movement of the embassy to its rightful place, the capital of the country of Israel. So I introduced the legislation and quickly found that there were a lot of people in this country that thought that would stir up trouble. And it didn't have the unanimous support that I thought it would. Again, I was pretty naive. But I was told by the majority leader at that time in the U.S. Senate, Bob Dole, a real patriot here in the United States, that if I could get the support of Democrats in the Senate, he would agree with me to put that bill on the Senate floor for a vote. But to get that agreement, I had to make a concession. We had a meeting in the leader's office one day, which I remember very well. And I had several of my Democratic colleagues, Jewish members of the Democratic Party here in the Senate, attended that meeting, and they agreed to support the legislation, but only on the condition that we included a presidential waiver, so that the president on national security grounds could agree not to name not to place the embassy in Jerusalem at that particular time. We required that this issue be revisited every 6 months, and with that concession, and having talked to Speaker Newt Gingrich over in the House of Representatives, we knew he was supportive and would generate support in the House of Representatives. We were able to get the legislation passed and signed into law by the president then. But as we predicted, every 6 months thereafter, the Secretary of State would recommend to the president, and he would sign the waiver saying, now is not the time. There's always a better time to move the embassy. We'll upset the negotiations that are going on between the Israelis or the Palestinians.
or for some other national security reason, this isn't the right time to do it. And we understood that that was a possibility when the act was signed, but it was disappointing that it took all of these years for a president to finally say, well, now is the time to do it. And we need to recognize that we're not going to have a lasting peace between Palestinian people and the Israeli people until there is a recognition of some basic facts, including the fact that Jerusalem is the capital of Israel. And one of the best ways to do that is to have the United States recognize it through the relocation of our embassy there. And I applaud President Trump for that decision. It was a courageous decision, and it turned out not to create the huge backlash that everybody had previously predicted. And so I think on many fronts, it was not only the right thing to do, but it was the recognition after all of these years that our efforts back in the mid-1990s were important efforts at that time, were well-founded. And I just express a lot of appreciation to all of the people who at that time and subsequently have supported this effort, who have stood with us, and can now see the fruits of the action and the recognition of Jerusalem as the capital by the United States of America by a very tangible sign. So again, I very much appreciate the recognition that you've accorded to me, David, but really want to express my appreciation to you all for noticing and for continuing to celebrate, and to wish you a very joyous celebration this year and a wonderful feast, and now one more thing to celebrate with all of your colleagues around the world. Thank you very much. Well, and something we don't say in the video יש משהו שלא חילקנו בווידאו. Is our very own David Parsons helped write that bill that became law. שדייוויד פרסונס בעצמו סייע לכתוב את החוק הזה שהפך להיות חוק בארצות הברית. And now we are in for a special treat. ויש לנו כאן איזשהו פרס קטן. We have children from the Jerusalem school Makor HaTikva. יש כאן ילדים מבית הספר מקור התקווה. And they are being led by Vesna Buehler, the wife of our president, Dr. Jürgen Buehler. שיודרכו על ידי וסנה ביולר, שהיא אשתו של יורגן ביולר, יושב הראש של השגרירות הנוצרית. So let's enjoy. אז בואו נהנה יחד.
Thank you, children. תודה רבה, ילדים. Now we're at a special moment at this feast. יש לנו עוד רגע מיוחד בחגיגה. One of our vendors has been offering a prize for his clients, אחד מהדוכנים הציע פרס ללקוחות שלו. as well as the Christian Embassy has been offering some prizes to our viewers online and for those of you here. כמו כן, השגרירות הנוצרית הציעה פרסים לצופים ולאנשים שנמצאים איתנו כאן. First, we will share the winner of the prize from the vendor, Glow of Zion. קודם כל אנחנו נחלק את הפרס מהדוכן Glow of Zion. Which this prize will include flights for two, hotel for two, and a feast attendance next year for the Feast of Tabernacles. וזה יהיה כרטיס טיסה זוגי ובית מלון זוגי לפיסט בשנה הבאה. And they had a drawing earlier. הם ערכו תחרות ציור מוקדם יותר. And all they gave me was a number. So for the clients who purchased the candles from the Glow of Zion, אז זה לפי מספרים, אז הלקוחות שרכשו את הנרות מ-Glow of Zion. it's number 76. מספר 76. Number 76 will need to go to the booth to get your documentation on your flights and everything to come to the feast for next year. לקוח מספר 76, עליך לגשת לדוכן ולאסוף את הפרס, את הטיסה ובית המלון לשנה הבאה. And the ICEJ has offered two prizes. השגרירות הנוצרית הציעה שני פרסים נוספים. We can have a drum roll. There we go. The second prize, הפרס השני, which will be given to, interesting, two of our online viewers from Nigeria. שיינתן לשני צופים מניגריה. They will both have entrance for the feast for two people. שניהם יקבלו כניסה זוגית לחגיגת הסוכות בשנה הבאה בירושלים. One is Lucy Bamshi from Nigeria. הראשונה היא לוסי במשי מניגריה. Yes. And the second is Simone Aditoli from Nigeria. והשנייה היא סימון אנדיטולי מניגריה. And now for the winner of the first prize. ולזוכים בפרס הראשון. I know this person's not with us as they filled out the online, but they didn't put their country. למרות שהזוכה לא מילא את פרטיו המלאים. But we will respond to them by email. אנחנו נגיב אליהם דרך אימייל כי הם צופים בנו. The first prize includes the land package, the hotel, the meals and transportation for two for feast attendance. החבילה הראשונה כוללת טיסה, אוכל וכניסה לפיסט בשנה הבאה. For 2 years, for 2019 and for 2020. לשנתיים, ב-2019 ו-2020. And the winner is Castelia Olinger. והשם הוא קסטליה אולינגר. Let's give them all a round of applause. בואו ניתן להם מחיאות כפיים. Shalom Chavarim. My name is Moimir Kalus and I serve as the International Director for the International Christian Embassy, Jerusalem. שמי הוא מוימיר קרלוס, ואני היושב ראש של השגרירות הנוצרית הבינלאומית. And over the last year I have had the privilege of traveling literally around the world. ובשנים האחרונות זכיתי לסייר בכל העולם. I've been to South Africa and Australia. דרום אפריקה ואוסטרליה. Been to London and Washington. לונדון ווושינגטון. I've been to Singapore and India. סינגפור והודו. And I have a surprisingly good news to share with you. ויש לי חדשות טובות ומפתיעות לחלק איתכם. From the media, you are used to hearing the negative. מהתקשורת אנחנו בדרך כלל שומעים את השלילי. Anti-Semitism is rising.
שהאנטישמיות עולה בעולם. There are boycotts, terror attacks. חרמות והתקפות טרור. And the United Nations always condemn Israel. והאו"ם תמיד מגנה את ישראל. But this is not the whole truth. אך זו לא האמת כולה. I discovered that all around the world, people turn their eyes towards Zion. גיליתי שבכל רחבי העולם עמים רבים מפנים את מבטם לישראל. And Christians from all nations, tribes and languages love Israel. מאמינים נוצרים מכל אומה, לשון ושבט אוהבים את ישראל. And their love does not depend on the kind of government that currently prevails in that country. והאהבה שלהם לא תלויה בעמדה של הממשלה שלהם כלפי ישראל. This is because their attitude is based on the book which you gave to mankind, the Bible. האהבה שלהם תלויה בספר שהעם שלכם, העם היהודי, העניק לעולם כולו. Now, I want to show you some pictures that will tell you how some of our branches all around the world stand by Israel. אנחנו נראה מספר תמונות כדי שתוכלו לראות כיצד הסניפים שלנו ברחבי העולם עומדים עם ישראל. And we should start with the nation of Guatemala. אנחנו נתחיל עם גואטמלה. Let's wait for the pictures to come on. Yes. בואו נמתין רגע. So you can see and you can understand that it is no coincidence אין זה מן המקריות that President Morales of Guatemala moved the embassy to Jerusalem. שהנשיא מורלס מגואטמלה העביר את השגרירות לירושלים. Because he enjoys a wide popular support. והוא נהנה מתמיכה ציבורית רחבה. Now we move to the United States. נעבור לארצות הברית. And again, it is no coincidence that President Trump made his historic declaration. ושוב, אין זה מן המקרה שהנשיא טראמפ הכריז את ההכרזה האמיצה שלו. And stated the obvious that Jerusalem is the capital of Israel. והצהיר את המובן מאליו כבר שירושלים היא בירת מדינת היהודים, ישראל. He could rely on strong support of American evangelical Christians. והוא נהנה מתמיכה רחבה מהמאמינים האוונגליים בארצות הברית. And now we come to my home country, the Czech Republic. ועכשיו אני מגיע למדינתי שלי, צ'כיה. And you probably know that this country has always been friendly to Israel. ואולי אתם כבר יודעים שהמדינה שלי תמיד הייתה ידידה של ישראל. From the very beginning of your state. מלידתה מחדש של ישראל. And I can assure you that nothing changed. ואני יכול להבטיח לכם שהדבר לא השתנה עד היום. And the Czech people stand with Israel today as strong as ever. והעם הצ'כי עומד עם ישראל חזק מתמיד. These are pictures from an annual rally in Prague. וזהו צעדה בפראג, שנתית. Where Christians and Jews meet and remember the Shoah and support the Jewish state. ויהודים ונוצרים נאספים זוכרים את השואה ואת המדינה היהודית. And now we move to the north of Europe. ועכשיו לצפון אירופה. And you should know that you have also friends in Ireland. יש לכם גם חברים באירלנד. They are not ashamed to stand up publicly. והם לא מתביישים לעמוד בעדכם באופן ציבורי. For the right of Israel to self-defense. עבור זכותה של ישראל להגן על עצמה. And against efforts to boycott the Jewish state. ולעמוד נגד חרמות על ישראל. And now in a moment you're going to see something really special. ועוד רגע אנחנו נראה משהו מאוד מיוחד. You see a golden cylinder which is a replica of an important ancient artifact. ישנו דבר אומנות מזהב. It is known as the Cyrus cylinder. והוא ידוע כמשהו שהיה שייך למלך כורש. In it the Persian king Cyrus, who is mentioned in the Bible, המלך כורש שמוזכר בתנ"ך, declares the return of displaced peoples to their homelands. הוא זה שהכריז את שיבת העמים השונים לארצות שלהם. This is why the Jewish people could return from Babylon and restore the temple in Jerusalem. לכן העם היהודי יכל לשוב למדינתם ולהשיב חזרה את בית המקדש על מכונו. And we are honoring those courageous modern rulers ואנחנו נותנים כבוד לשליטים המודרניים של היום, who decided to move their embassies to Jerusalem.
שמחליטים באופן נועז להעביר את השגרירויות שלהם לירושלים. The Jewish capital of 3,000 years. בירתה הנצחית של מדינת היהודים ישראל במשך 3,000 שנים. Thank you. And this is not all. And I decided to show you a few other countries just as an example of more pieces of the puzzle. וזה לא הכל. החלטתי להראות לכם מדינות נוספות כדי להראות לכם עוד חלקים בפאזל שלנו. We have over 90 branches in all continents. יש לנו מעל ל-90 סניפים ביבשות שונות, בכל היבשות. And now you're going to see a few pictures from 6 of them. ואני אראה לכם תמונות מ6 מהן. Canada. קנדה. Our branch in Canada הסניף שלנו בקנדה is one of the strongest supporters of Israel. הוא אחד מהתומכים החזקים ביותר במדינת ישראל. And recently when Canada celebrated 150 years of its independence, ולאחרונה כאשר קנדה חגגה את 150 שנות עצמאותה, it came up with a fascinating project. היא באה עם פרויקט מדהים. They call it 150 ways to support Israel. הפרויקט הזה נקרא 150 דרכים לתמוך בישראל. And you can see for yourselves what they do. אתם יכולים לצפות בעצמכם ולראות מה הם עושים. The next country is India. המדינה הבאה היא הודו. I'm sure that this country is very attractive to many Israelis. ולמרות שהמדינה הזאת מאוד מושכת לישראלים רבים, but maybe you do not know that there are tens of millions of Christians in India. אך אולי אתם לא יודעים שיש עשרות מיליוני מאמינים נוצרים בהודו. And they love and support your country and pray for you. אשר אוהבים, תומכים ומתפללים בעד מדינת ישראל. And now we go to the very far east. ועכשיו למזרח הרחוק. Taiwan. מדינת טיואן. Taiwan is our most active branch in the Far East. הסניף שלנו בטיואן הוא הסניף הפעיל ביותר במזרח הרחוק. They strongly support many projects in Israel. והם תומכים חזקים בפרויקטים רבים בישראל. And they come every year to celebrate the Feast of Tabernacles in Jerusalem. והם גם נוכחים כל שנה בחגיגת הסוכות שלנו כאן בירושלים. Now a country which might surprise you. ועכשיו מדינה שאולי תפתיע אתכם. Albania. אלבניה. You have many friends in this little country. יש לכם ידידים רבים במדינה הקטנה הזו. Albanians are proud of having saved hundreds of Jews during the Shoah. אלבנים גאים בכך שהם הצילו יהודים רבים בימי השואה, מאות רבות של יהודים. And today there is a vibrant Christian community who loves Israel. והיום יש קהילה נוצרית מאוד ערנית ומלאת חיים שתומכת בישראל. And we stay in Europe and go to the country of Austria. עכשיו אנחנו נעבור בתוך אירופה למדינת אוסטריה. Now we all know that history was not easy for Jews in that country. כולנו יודעים שההיסטוריה היהודית באוסטריה אינה היסטוריה פשוטה או קלה. But imagine this. אך דמיינו לעצמכם זאת. I was recently in the city of Braunau. הייתי לאחרונה בעיר שנקראת בראונאו. The birthplace of that evil guy. מקום הלידה של איש הרשע. And I preached there to an enthusiastic crowd about Israel. ואני הטפתי שם לקהל נלהב על ישראל. And the last country to highlight is in Africa. והמדינה האחרונה שאנחנו רוצים להדגיש הערב באפריקה, Tanzania. טנזניה. It's a poor country but eager to bless Israel. ולמרות עניותם הם חפצים לברך את ישראל. They donate tens of thousands of dollars every year for Israel. והם תורמים מתוך עניותם עשרות אלפי דולרים מדי שנה לישראל. And they add an African flavor to our family. והם מוסיפים גם טעם אפריקאי למשפחה הכלל עולמית שלנו. And guess what is their favorite project they support? ותנחשו מהו הפרויקט האהוב עליהם. Ethiopian Aliyah. העלייה מאתיופיה. And finally, let us have a look
at the newest development. ולבסוף אנחנו רוצים להסתכל על הפיתוח האחרון שלנו. The global network of our branches has been constantly growing. הרשת הגלובלית של הסניפים שלנו גדלה כל הזמן. Of the last year we added a new branch in the country of Azerbaijan. בשנה האחרונה הוספנו סניף באזרבייג'אן. We also have new representation in Spain. ויש לנו ייצוג חדש בספרד. And last but not least, we also opened a new work in the country of Central Asia. ואחרונה חביבה, יש לנו סניף גם במרכז אסיה. Which is, by the way, also represented here today at the feast. מדינה שמיוצגת כאן הערב בחגיגה. It's the country of Kazakhstan. מדינת קזחסטן. So this was a short overview of our international work, and I would now call on my boss, the President, Jürgen Bühler, to continue and explain some of the other things that we're doing. אז זה מבט קצר על הפעילות הגלובלית שלנו, ואני רוצה להזמין את היושב ראש שלנו, יורגן ביולר, להסביר לנו עוד על הפרויקטים. Good evening, everybody. ערב טוב לכולם. Right now, as we are sitting here, the United Nations is gathering in New York. ממש ברגעים אלה, האומות המאוחדות נאספות בניו יורק. We all know that they are not always very good friends of Israel. כולנו יודעים כבר שהם לא תמיד ידידים טובים של ישראל. But let me tell you tonight, the true United Nations is sitting here tonight. אך אני רוצה לומר לכם שהאומות המאוחדות האמיתיות יושבות כאן איתנו הערב. These people are praying day and night for the peace of Jerusalem. האומות האלה מאוחדות יחד לתפילה יום ולילה עבור ישראל וירושלים. They love the Jewish people. הם אוהבים את העם היהודי. They fight anti-Semitism. הם נלחמים באנטישמיות. They fight anti-Israelism. הם נלחמים באנטי-ישראליות. They are Israel's best friends. הם הידידים הטובים ביותר של מדינת ישראל. And they are growing every single day. והם צומחים וגדלים כל יום. This year we saw one of the largest crowds at the Feast of Tabernacles. השנה ראינו את אחד הקהלים הגדולים ביותר בהיסטוריה של חגיגת הסוכות. During this week we welcomed 6,500 pilgrims from over 100 nations. במהלך השבוע האחרון ראינו כ-6,500 עולים לרגל מלמעלה מ-100 מדינות שונות ברחבי העולם. Like Moimir said, we have nations and we have branches in more than 90 countries. כמו שמוימיר חילק איתנו, יש לנו סניפים בלמעלה מ-90 מדינות. Almost every time zone is represented. כמעט כל זמן בעולם הזה, כל מקום שיש בו השעון העולמי מכוסה בשגרירות הנוצרית. A few years ago, the Lord put a vision into our heart. לפני מספר שנים האדון שם חזון בלב שלנו. That wherever the sun is rising, people will wake up to pray for the peace of Jerusalem. שבכל מקום בו השמש זורחת יהיו אנשים שיתפללו עבור מדינת ישראל. And that a wave of prayer will circle our planet every morning as the sun is rising. ושגל התפילה הזה יסובב את העולם כל יום בכל מקום בו השמש עולה. And we started on the 14th of May this year as a birthday gift to the state of Israel. והתחלנו את הפרויקט הזה שנקרא גל תפילה השנה ב-14 למאי כמחווה ומתנה למדינת ישראל. And I personally believe that is the best birthday gift we could give to Israel. ואני באמת מאמין שזו המתנה הטובה ביותר שאנחנו יכולים להעניק לעם ישראל. That already now more than 500 people promised to get up every morning whenever their sun is rising to pray for 1 hour for the state of Israel. וכבר עכשיו יש לנו 500 מתנדבים שהתחייבו כל יום היכן שהשמש זורחת במדינתם להתפלל עבור עם ישראל. That means a wave of prayer is circling our planet. זה אומר שגל של תפילה סובב את העולם שלנו, את כדור הארץ. One more thing I want to share with you. עוד דבר אחד שאני רוצה לחלק עמכם. You all heard about the balloons of fire that are being transmitted over the border from Gaza. כולנו שמענו על בלוני האש שנזרקים מעזה לכיוון גבול ישראל. Many fields, many trees are being destroyed. שדות
רבים ועצים רבים נשרפים. And we brought an appeal to you people, please help the farmers around Gaza. ואנחנו הצענו לכם בקשה לעזור לאותם חקלאים בסביבות עזה. And over just the last few weeks, ולא רק בשבועות האחרונים, we could purchase more than 17 mobile fire trucks that can extinguish fires across the border of Gaza. בשבועות האחרונים הצלחנו לרכוש 17 כבאיות כדי לסייע בכיבוי השרפות סביב עזה. And I want to invite our Jewish friends, please look around. These are the people who are helping you. ואני רוצה להזמין אתכם האורחים מישראל להביט סביב. אלה האנשים שתומכים בכם ומסייעים לכם כאן. These people are your United Nations הם around the הידידים world. שלכם, הם האומות המאוחדות למענכם. They stand with you, they pray for you. הם עומדים איתכם ומתפללים עבורכם. And they will come back next year to celebrate the Feast of Tabernacles. והם גם ישובו לכאן בשנה הבאה כדי לחוג את חג הסוכות כאן בירושלים. And not only that, but they also will bring a friend with them. ולא רק זאת, הם יביאו איתם ידידים נוספים. Thank you so much for coming tonight and God bless תודה you רבה all. לכולכם שנכחתם כאן איתנו הערב. שאלוהים מברך אתכם. You know, when you talk about home, the first association is to speak about family. And this home indeed has become family for the survivors. It all started in 2010. Shimon Shabak, who directs today this house, he had a small soup kitchen here in this neighborhood. And he saw that Holocaust survivors were coming to his soup kitchen, and he felt if there are needy Holocaust survivors, we need to do something about it. And he asked us to come, and he showed us a small apartment where he wanted to host 13 Holocaust survivors. He said, can the Christian Embassy help us to purchase that building? I looked at the entire building, which was a 4-story building. I felt the Lord talk to me, and I said, Shimon, why don't we buy the entire house? I was driving away from Haifa and thought, oh my gosh, what did I do? And how do we ever get this money together? I was pleading with the Lord, please help us. We have 5 months time to get the money together. For me, the biggest miracle was to see within 2 weeks, people were sending us so much money like never before that after 2 weeks we could purchase that building. And within those 5 months which we had, we could even purchase 2 buildings. אני רואה גם שיש פה יד אלוהים במקום הזה. וללא המרקם בין השגרות הנוצרית ליד עזר לחבר, המקום הזה לא יכל להתפתח. אז אני רואה בזה, במדרגה ראשונה את הדבר הטוב ביותר שקורה, ולא סתם באים לפה בני נוער, חיילים, שהם שומעים שנוצרים, הם מחזיקים את המקום, הם מתנדבים במקום, זה מראה שאפשר גם את ההיסטוריה לשנות בצורה טובה, והשגרות הנוצרית היא דוגמה לכל הנוצרים בעולם, איך אפשר לעשות דברים אחרת, ואתם עושים את זה גם ככה. What I could see is that this house is providing an inner healing to those people to deal with their past in a positive way. You know, as a German, to see this home, and it's very humbling in many ways. You come from a country which wrote the darkest chapter of Jewish history, and today to be here and to see that you are able to open a new page in the life of the Jewish people, it's very touching. People from all over the country, they are applying, we want to be at the home for Holocaust survivors. And the very sad story for me is that many of them we have to tell, no, we don't have the finances to add more people to it. So it's really my vision that by the end of this year, even we have 100 people here, or that we can expand this house here in this next few years, even for a couple of 100 survivors.
Some of those dear, dear people you just saw in this video are with us tonight. And we want to give them a very, very warm welcome. חלק מהאנשים שראיתם במצגת נמצאים איתנו כאן הערב, אז בואו ניתן להם מחיאות כפיים חמות. Thank you, dear residents. Thank you, dear residents. תודה לכם, תושבים יקרים. And our partner and director of the home, Shimon Sabag. ושמעון סבן, שהוא המנהל של הבית החם בחיפה. And a wonderful staff of the Haifa home that you make all the way from Haifa, and you honor us tonight with your presence. Thank you. והצוות החם של הבית החם בחיפה, שאתם מכבדים אותנו כאן בנוכחות שלכם כל הדרך מחיפה. My name is Judith Setz, and I'm the IC8 Deputy Director. קוראים לי יהודית סץ, ואני הסגנית מנהלת המחלקה לפרויקטים חברתיים. And I have the great privilege of coordinating this very special Haifa Home project. ויש לי את הזכות הגדולה לפעול וליישם את הפרויקט הזה של הבית החם בחיפה. And in order to more efficiently actually coordinate the contribution of the ICJ, my husband and I moved to Haifa 2 months ago. וכדי שנוכל לתפעל את הפרויקט הנדיב הזה של השגרירות הנוצרית בחיפה, בעלי ואני עברנו לחיפה. And what started is one apartment with a few survivors אנחנו התחלנו למעשה בדירה אחת עם מספר קטן של ניצולים. has grown out to a vibrant community of 70 residents. ועכשיו גדלנו לקהילה נרחבת של 70 דיירים. Who live in 3 different streets. שחיים בשלושה רחובות שונים. We have 2 main buildings. יש לנו שני בניינים עיקריים. And apartments in another 11 buildings. ודירות נוספות ב-11 בניינים שונים. And also a museum about the lives of our residents. ויש לנו גם מוזיאון שהכנו עבור החיים של הדיירים שלנו. And with the need to constantly have to adapt to the need of the aging survivors. ואנחנו תמיד צריכים להסתגל לצרכים הנוספים של הניצולים שנמצאים איתנו. We are happy to announce the expansion of the home with an additional building. אז אנחנו רוצים בזאת להכריז על הרחבה של הפרויקט לבניין נוסף. And this building will house residents who are in need of a higher level of care. והבניין הזה יכיל בתוכו דיירים שיש להם צרכים גדולים יותר. And it also will house a new ICJ office. וגם יש שם משרד של השגרירות הנוצרית. And the renovation has just started. השיפוצים זה עתה החלו. As ICJ, it's our vision to not just support the home financially. החזון שלנו בשגרירות הנוצרית הוא לא רק לתמוך באופן כלכלי בבית החם, but also to bring skilled volunteers from abroad to complement the staff. אלא גם להביא סיוע מבחוץ, סיוע מקצועי של מתנדבים, and to ease their workload. כדי להקל על הצוות המקומי. We're also hosting many international groups from abroad. ואנחנו גם מארחים קבוצות בינלאומיות. And are educating them ואנחנו מלמדים אותם about the Holocaust by giving the survivors a stage to tell their story to the world. אנחנו מלמדים אותם על השואה על ידי כך שאנחנו נותנים לניצולים במה לספר את הסיפור שלהם. So that we will never ever forget. כך שאנחנו לעולם לא נשכח. We will never be able to change the past. לעולם לא נוכל לשנות את העבר. But we can work closely together, Jew and Christian. אך אנחנו יכולים לעבוד זה לצד זה, יהודים ונוצרים. For a much brighter future. לעתיד טוב ומלא אור. Thank you and we love you. תודה רבה, אנחנו אוהבים אתכם.
Judith, can I ask you, this new building that we are purchasing, or that has been purchased and is being set up, how many people can live in that house? אני רוצה לשאול אותך, יהודית, בבניין החדש שרכשנו, כמה דיירים אנחנו יכולים להכניס? It depends a little bit on how high we're going to build it, actually, 1 or 2 floors. זה מאוד תלוי כמה גבוה הבניין הזה ייבנה, בין אם תהיה קומה אחת או שתיים. Did you hear that? It depends on you. שמעתם? זה תלוי בכם. If we can do 1 or 2 or 3 stores. אם נוכל לבנות קומה אחת, 2 או אפילו 3 קומות. Now the first purchase or the first investment of this building was being offered by our branch in Germany. הסכום לרכישה הראשוני ניתן מהסניף שלנו בגרמניה. And I would like to ask our German director, Gottfried Bühler, to come forward. ואני רוצה לבקש מיושב הראש בגרמניה לבוא אלינו. Gottfried. In Hebrew it's called Shalom Elohim. Shalom Elohim. Gottfried זה אומר שלום אלוהים. He's, by the way, my brother. הוא אח שלי. And he's leading the work, and they just released a very generous donation of 2 million shekels to purchase another building. והם תרמו 2 מיליון שקל לרכוש בניין נוסף. And I would like to invite also another person who is helping with the renovation and expansion of that building. ואני רוצה להזמין אדם נוסף שעוזר עם הפיתוח וההרחבה של הבניינים And האלה. this is Miss Susan Michael, the director of the American branch. וזוהי סוזן מייקלס, שהיא היושבת ראש של הסניף בארצות הברית. And she has something very special to hand over to Shimon Shabak. ויש לה משהו מאוד מיוחד לתלות עבור שמעון שבת. And could I please ask the director and the leader of the house, Mr. Shimon Shabak, to come forward? And I want to ask you to give this man a standing ovation. He is a blessing to all the Holocaust survivors in Haifa. Shimon, it's good, a blessing to have you with us here. זוהי ברכה עצומה שאתה איתנו כאן הערב. מחיאות כפיים לשמעון. על כל הפעילות שלו בבית החם בחיפה. Shimon, it's such an honor to have you with us. זוהי כבוד גדול שאתה איתנו כאן, שמעון. Do you want to say something, משהו קצר? וואו. חג שמח לכולם. Happy feast to everyone. אני חושב שהפוליסת הביטוח של העם היהודי, I think our insurance policy as the Jewish people, זה לא בעצרת אומות העולם באום עכשיו. זה לא במה? לא בעצרת האום. It's not in the UN in New York. אלא אתם הנוצרים, אוונגליסטים שאוהבים את העם היהודי, אתם הפוליסת ביטוח שלנו. But you, the Christians, the evangelicals who love Israel. ומה שאתם עושים עבור הניצולי שואה, and what you are doing for the Holocaust survivors, זה מעורר השראה וכבוד, is inspiring, and we're filled with awe and honor. שכל העם היהודי מעריך את זה, ותודה לכם. And we want to tell you that the entire Jewish people appreciates and honors your work. Susan, why are Christians in America supporting Holocaust survivors? מדוע מאמינים בארצות הברית תומכים בניצולי שואה? I want you to know that history was very difficult on you. אני רוצה לומר לכם, להצדיע לכם על ההיסטוריה הקשה שאתם עברתם. And the Christians of America want to do anything they can to make it better for you in our day. והמאמינים הנוצרים בארצות הברית רוצים לעשות כל דבר שביכולתם כדי לשפר את החיים שלכם עכשיו. They're giving financially for your care. הם נותנים באופן כלכלי עבור הצרכים שלכם. And they're praying daily for your well-being. אך הם גם מתפללים עבורכם כל יום עבור הרווחה שלכם. It's an honor and a privilege for us to be involved in some way in your blessings. זהו כבוד וזוהי זכות גדולה להיות מעורבים בחיים שלכם היום. And Godfrey, the people who support you in Germany, are this the old people who feel guilty of the Holocaust, or who are the people who wants to help the people who are the victims of German history? וגודפריד, אני רוצה לשאול, האם האנשים שתומכים בעבודה הזאת בגרמניה, האם הם תומכים מתוך תחושת אשמה? מה הסיפור שלהם ומדוע הם פועלים? Well, I'm standing here on behalf of thousands and thousands of Christians from all age who are standing for Israel, who are standing with the Holocaust survivors. אני עומד כאן בשם אלפי אלפים של מאמינים בכל תחום של גיל,
ובתמיכה שלהם אליכם. And I want to tell you, we don't forget history. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו לא שכחנו ואנחנו לא שוכחים את ההיסטוריה. And these Christians, they pray for you and they stand with you day and night. ואותם מאמינים שאני עומד בשמם כאן מתפללים ותומכים בכם יום ולילה. Amen. And we want to hand you over, Shimon, a gift for the Home for Holocaust Survivors. אז זהו המענק שאנחנו רוצים לתת כמתנה לשמעון לבית החם בחיפה. And I want to invite you all to stand with us. It's not anymore much time we have to stand with Holocaust survivors. אין לנו עוד הרבה זמן בהיסטוריה המודרנית לעמוד עם ניצולי שואה, אז אני רוצה להזמין את כולם לעמוד כאן לכבודם. And let us use the time we have to bless this very precious people. ואנחנו רוצים לנצל כל יום וכל דקה כדי לברך את האנשים האלה. And I want to assure you that Judith, she is your ambassador regarding those Holocaust survivors. ואני רוצה לומר לכם שיהודית היא השגרירה שלכם עבור She is your voice towards them. She is your voice towards them. והיא הקול שלכם אליהם. And please stand with us. God bless you. בואו נעמוד יחד. שאלוהים מברך את כולכם. Yes, give them another round of applause. בואו ניתן להם עוד מחיאות כפיים. Now, ladies and gentlemen, it's our privilege here at the Christian Embassy גבירותיי ורבותיי, זו זכות עבורנו כאן בשגרירות הנוצרית to welcome a special guest, לקבל את פניה של אורחת מיוחדת, Ruth Feisel, רות פזל, who has prepared a very special presentation שהכינה מצגת מאוד מיוחדת from the words of the prophet of Ezekiel. ממילותיו של הנביא יחזקאל. Give us a round of applause for Ruth. מחיאות כפיים לרות. What a joy it is to create something with the Creator of the universe. משהו יחד עם בורא העולם הזה. How does it happen? כיצד זה מתרחש? Usually for me, very suddenly. בדרך כלל עבורי זה משהו שבא פתאום. It's like God
whispering an idea to me. זה כאילו שאלוהים עצמו לוחש לי רעיון. And that seed of that idea begins to grow inside me. והזרע של הרעיון הזה גודל בתוכי. Until it just has to be birthed. עד שאני חייבת ללדת אותו. This is what happened to me a couple of years ago. וזה מה שקרה לי לפני מספר שנים. I heard God whisper to my heart, Ezekiel 37. שמעתי את אלוהים לוחש בתוך ליבי, יחזקאל ל"ז. I knew what that was. ידעתי מה הפרק הזה. I knew that this was an invitation from the Lord to partner with him. ידעתי שזו הזמנה מאדוני לשתף איתו פעולה. To tell the story of Ezekiel's vision of the valley of the dry bones. לספר את סיפור חזון יחזקאל על העצמות היבשות. Through music. דרך המוזיקה. But how do you tell it? אך איך מספרים זאת? How do you describe bones coming together? איך מתארים עצמות שמתאחדות שוב ורוקמות חיים? How do you depict sinews and flesh coming upon the bones? איך בוחרים את הרקמות והבשר והגידים על העצמות? How do you describe the breath from the four winds coming and blowing upon these bones? איך מתארים את הרוח שבאה ונשפה חיים בעצמות האלה? It's been an amazing journey for me. זה היה מסע מדהים עבורי. Writing this music for orchestra, choir and soloists. הלחנתי את המוזיקה הזו עבור מקהלות, סימפוניות וסולנים. To feel the hand of the Lord upon me. והרגשתי את יד אדוני עליי. As it was upon Ezekiel. כפי שהיא הייתה על יחזקאל. As I wrote the music. בזמן שהלחנתי את המוזיקה הזו. The melodies, the drama, the tension. המלודיה, הדרמה, המתח. The grief. העצב. The joy. וגם השמחה. It's been such a privilege. זוהי זכות גדולה. This time last year, בזמן הזה, בשנה שעברה, I was busy recording Ezekiel out of exile. הייתי עסוקה בהקלטת יחזקאל שהיציאה מגלות. A wonderful recording. הקלטה מדהימה. And afterwards, my question was, לאחר ההקלטה, השאלה שלי עמדה. How can I use this recording to create an experience for an audience? כיצד אוכל להשתמש בלחן הזה כדי ליצור חוויה עבור קהל? For them to enter into the vision. כדי להכניס אותם אל תוך חזון יחזקאל. We live in a very visual society. אנחנו חיים בחברה מאוד מאוד חזותית. Not so many people go to concerts these days. לא רבים הולכים לקונצרטים יותר. Just to listen to music. כדי להקשיב למוזיקה. They want something more. הם רוצים משהו יותר. So I thought to myself, אז חשבתי לעצמי, a film. סרט. That will do it. With images. עם דמויות. That can draw people right inside the vision. שיכולות למשוך אנשים הישר אל תוך החזון. And capture their attention. ולתפוס את תשומת ליבם. To hear God's word. ולשמוע את מילותיו של אלוהים. Here in Israel. כאן בישראל. To his people. שעמו. And to hear his promises. שישמע את הבטחותיו. Now the film is ready. עכשיו הסרט כבר הוכן. And this year I want to take the film to every place that will open itself to be seen. והשנה אני רוצה לקחת את הסרט הזה לכל מקום שיפתח את עצמו כדי לראות אותו. And next year, בשנה הבאה, I dream of presenting live performances. אני חולמת להקים מופע שלם. With the orchestra. עם תזמורת. The choir. מקהלה. The soloists. הסולנים. And the film on either side of the stage. וסרט בשני צידי הבמה. Imagine it. דמיינו לעצמכם. On the largest stages בבמות in Israel. הגדולות ביותר בישראל. That's my dream. זה החלום שלי. Then he said to me,
Prophesy to the breath, prophesy, Son of Man, and say to it, this is what the Sovereign Lord says. This is what the Sovereign Lord says. From the four winds and breathe on these who are slain, that they may live. Come, breath from the four winds and breathe on these who are slain, that they may live.
into them. Breathing into them. Breathing into them. Breathing into them. And breath came into them. Breath came into them. A beautiful expression of the amazing days we live in. ביטוי נפלא של הימים בהם אנחנו חיים. For thousands of years, the Jewish people have waited for the restoration of Zion.
במשך אלפי שנים היהודים חיכו לשיבת ציון. And I personally every morning wake up and say, thank you, God, that I live in this season. בכל בוקר אני מתעורר ואני מודה לאלוהים שאני חי בתקופה הזו. Now I want to ask you to give a round of applause and welcome Maya Abraham once again to the stage. אנחנו רוצים לקום שוב פעם ולקבל את פניה של מאיה אברהם. So Israel, this is 17 years to Israel. So everybody know this next song, Hallelujah. So please sing with me. ישירו כולם במילה אחת בודדה, הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הדהדו בהמון צלילים, ואיתנו הם יאמרו הללויה, הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה Thank you very much, Maya Abraham. Ladies and gentlemen, this concludes the Feast of Tabernacles 2018.
גבירותיי ורבותיי, זו הנעילה של חגיגת הסוכות 2018. And I want to dismiss you back to your home countries. ואני רוצה לשחרר אתכם חזרה אל האומות שלכם. With one commission. עם שליחות אחת. Dare to dream. תעזו לחלום. Dare to dream. תעזו לחלום. Dare to dream the dreams of God for your life. תעזו לחלום את חלומות האלוהים עבור חייכם. And come back next year for the Feast of Tabernacles. ושובו אלינו בשנה הבאה לחגיגת הסוכות. And dream about bringing your friends with you. ותחלמו להביא איתכם את הידידים שלכם. I want to thank all the Israeli friends tonight for coming. אני רוצה להודות לכל האורחים הישראלים שנכחו איתנו הערב. We are your embassy here in Jerusalem. אנחנו השגרירות שלכם כאן בירושלים. We are your ambassadors around the world. ואנחנו השגרירים שלכם ברחבי העולם. Telling the nations your story. ואנחנו מספרים לעולם את הסיפור שלכם. Thank you so much for coming tonight. תודה לכם שבאתם הערב. And I would like to ask Maya Abraham to join with us one more in a wonderful song. Please join us and sing Hevenu. Before we do this, I have one request. Can you all please be seated? יש לי עוד בקשה אחת, אז כולם לשבת. I want to thank the people that made this feast possible. אני רוצה להודות לאנשים שאפשרו לחגיגה הזו להתרחש. Can I please have all the volunteers of the ICEJ come forward here at the platform? אני רוצה לבקש מכל מתנדבי השגרירות הנוצרית All לבוא לקדמת workers of the הבמה. ICEJ, please come forward. כל מתנדבי השגרירות הנוצרית לבוא קדימה, בבקשה. Please quickly come forward. Ladies and gentlemen, these are the people who made the Feast of Tabernacles possible. ורבותיי, אלה האנשים שמאפשרים את הקיום More than 200 volunteers של from החגיגה more הזאת. than 40 nations. למעלה מ-200 מתנדבים, למעלה Spending their מ-40 מדינות. holidays, their money, their energy in order to come and serve you. הם משקיעים את הכלכלה שלהם, את הזמן שלהם, את האנרגיה שלהם לבוא לכאן ולשרת אתכם. Many of them have come for multiple times to be with us. רבים מהם הגיעו לכאן מספר פעמים כדי להיות איתנו. Last year I heard of a lady who sold even her possessions to be here to serve the Jewish people. אני שמעתי בשנה שעברה על מישהי שהשקיעה מהנכסים האישיים שלה כדי לבוא לכאן לשרת את העם היהודי. Can you please give a very big thank you applause to those wonderful heroes? לתת תודה רבה לכל אלה שהשקיעו את כל כולם לבוא לכאן ולברך אתכם. Can I ask all the ICEJ staff to come forward? אני גם רוצה להזמין את צוות השגרירות הנוצרית All לבוא. the staff of the ICEJ. הצוות של השגרירות I הנוצרית, know צוות many of העובדים. them are already here, חלקם כבר נמצאים כאן. but they are standing here. They are here during the year. הם כאן כל השנה. Standing here with the nation of Israel. עומדים כאן עם העם של ישראל. And let's give them also a big round of applause. בואו ניתן להם גם כן מחיאות כפיים. תודה רבה, thank you so much. And again, thank you so much, all the pilgrims from around the world. ושוב, אנחנו רוצים להודות לכל עולי הרגל מסביב לעולם. See you next year. בשנה הבאה. And many of you tomorrow at the David Citadel for our closing prayer session. ורבים מכם מחר במצודת דוד לתפילת הנעילה. God bless you all. שלי מברך אתכם. All right, here we go. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. If something is decreed in heaven, God is going to accomplish it. נתקרב אל כס החסד, לבקש רחמים, נסיר כל מעמסה, בסבלנות נרוץ את המרוץ הערוך לפנינו. בהביטנו אל ישוע, מכונן האמונה ומשלימה, אשר בעד השמחה סבל את הצלב ובז לך
הביט